بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاليال كسو دوادا walaalkiina maxamed again channelka crypto kusoo reer crypto iyo ummadda jeclaystay oona raba interest dhinaca oo ka shaqaysto ama ka trade garaysto ama wax rabo inuu ka faa'iideysto oo wax ka barto aniga meeshan channelkan waxa u badanahay inaan soo dhex dhigo insha Allah kisteeriis cilmiga aan garanayo oo ilaahay i kasay aan wax ka bartay oo aan trading soo isticmaalay intaan soo sano aan ku jiray ilaa hadeertaan maantadan aan ku jiro baahida kisteeriis waxaan arkay ee ka jirto dhinaca ummadda waxay rabaan waxii la yiraahdo futures trading ama perpetual trading ama contract trading ayaa rabaa inaan wax yariis aan kasoo taabto wixii kale ahaan oo cilmi zaid insha Allah waad research waad ku sameyn kartaa baaridaadan waa badi kartaa laakiin aniga dhinacan waxaan tusinayaa kisteeriiska sida page kaneeto loo isticmaalo aniga waxaan xasuustaa allahumma ista'aan 17 ma ahayd ama 18 meelahaas aan jeclahay markaan bilaaway perpetual trading markaan bilaaway futures trading markaan bilaaway dhinaca khaasatan ahaan leverage-ka markaan bilaaway waxaan jeclaa lahay qof oo i qabto gacantiga qabto wax i tusiyo oo basic sida loo isticmaalo the page-ka oo dhinaca trading-ka ma ka ahayn chatting-ka ma ka ahayn but sida loo isticmaali lahay this particular website ama this waxaa la yiraahdo exchange kaneeto isolated muxuu ahaay long muxuu ahaay short muxuu ahaay maxaa inta gelinaa nambaradee gelinaa and so forth ilaa aan ka gaaro aniga aan keligay xoog ku barto waxbarashada waxay dhahaan dadka lacag ayay u baahan tahay maantadaaneeto waxbarashadaaneeto alxamdulillah lacag ma kaa baahano anywhere aad computer ku haysatid internet ku haysatid telephone ku haysatid research waad ku sameyn kartaa wax waad ka heli kartaa waana ka bara kartaa aniga maanta kistaan aan ila qaybsanayo waa cilmiga yariiska oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala i siiyay waxaa laga yaabaa inay iga cilmi badan tahay alxamdulillah inta iga baranaysin alxamdulillah so page-ka hadda u jeedid haddii aan kasoo bilaabo MEX waaye max exchange waaye CoinGecko ha ahaado Binance ha ahaado ama Bybit ha ahaado whichever exchange isticmaalaysid the fundamentals and the use case-ka iyo sida loo isticmaalo waa isku wada mid exchange kale ka fiican ma leh laakiin wax yariis oo kala wanaagsan yihiin maadaama waxay isku dhaamaan inta coinyaasha ay soo wada geliyaan iyo futures trading-kooda waa isku wada mid marka la yiraahdo aniga dhinaca futureska ayaan meeshaaneeto aan sharaxayaa haddii aad imaadid MEX haddii aad isticmaalaysid the first thing aad u jeedid waa this page sports oo leeyahay markets oo leeyahay airdrops oo leeyahay dadka oo raban lacag inay suuq soo dhexgeliyaan airdrops ay wax ka raadsan karaan futureska markaad soo taabatid futureska wuu kala baxaa waxyaalo badan uu kala go'aa waxaa jirto perpetual trading iyo waxay dhahaan contract trading waa perpetual trading kaneeto iyo futures trading-ka waa isku xaraf waa perpetual futures ama futures iskala xarafkii waaye waxyaalaha lisdhaafsiinayo waa adiga camal options trading camal ka soo qaad so futures trading markaa galaysid waa you are speculating dhinaca marketka u dhaqaaqi doono qiyaastaadii cilmigaadii oo ama tradingkaadii ayaa ka soo qaadatay wax ka soo baratay waxaad imaaday for example trading view aad imaaday analysis ayaad ku samaysay waxaad dhahday coinkaneeto aniga meeshaan uu marayo uma jeedi inuu meeshaan dhaafi doono rejection ka soo socdo ama waxaa ka soo socdo baalkii wixii la yiraahdo sale ka soo socdo hadda camal for example waxaan u jeedaa aan ka soo qaado doonaa example kana ka soo qaado doonaa a good example near protocol waaye uu ku jiraa xoog badan ayuu ku soo socdaa xoog badan uu ku soo socday eventually wuxuu imaaday one of its previous supply zone kiisoo imaaday
saa u jeedid waxyaalaan waa wax aad hor usoo baratay aad u taqaanid. So you have your previous supply zones aad kasoo qaadatay on a weekly basis aan ka hadlooya. Weekly basis waa kasoo dhaqaaqaysaa, you did your technical analysis. Aniga technical analysis meeshaan hadda kuma galooyi, maniso sharaxidiisa technical analysis maahan, but ujeedada iyo saan futureska uu galooyo aan tusinaya. So eventually aniga waan imaaday, waxaan arkay okay bahalkan pricekan uu soo dhaqaaqay, there is going to be a possibility of a pullback one time way ka dhacday. You can go back and see 4 hourly si fiican aad u arki doontaa. Retest ayuu kusoo sameeyay, so continuation ayuu u baahan yahay. Eventually mar dhow meeshaan wuu jabsan doonaa. Haddii hadda aan leeyahay jabsashadii weli ma soo dhawo, maybe waxaa laga yaabaa another bahalkii la yiraahdo either consolidation uu ku sameeyo ama maybe come back one more time and then go back up. Sida adiga u qiyaasanaysid adiga ayay kugu xiran tahay. Aniga tradingka kuma hadlooyo. So for example this one aniga waxaan ka qaadanayaa hadda ujeedo aan leeyahay hey I'm going to enter a short because cilmi ayaan geliyey, waan saaliyey, waxaan dhahay qiyaasteeda maanta waxay i tusisay near protocol ina aniga aan short meesha aan ka qaadan karo. Waxyaalo badan aad soo fiirinaysaa, haalahan yaris aan fiiri ma ahan, but this is one example, waa mithaal aan ku tusinayo saa waxyaalaha aad u qaadanaysid iyo sababta aad u qaadanayo aan leeyahay long iyo short u galooya. So waxaad ku noqonaynaa meesheena waxay leeyihiin USDT futures ay leeyihiin iyo coin futures ay leeyihiin. Perpetual futures ka dhinaca coinka marka laga hadlaayo waxaa waaye adigoo soo dhigatay, waxaa soo dhex dhigtay, waxaad isticmaalaysaa BTC isticmaalaysaa ama waxaa isticmaalaysaa Ethereum isticmaalaysaa ama XRP isticmaalaysaa. Coinkii naftirkiisa waxaa rabtaa inaad ku gashid wax la yiraahdo perpetual. Waa imaanaysaa waxaa leedahay aniga maanta waxaan aaminsanahay Bitcoin wuxuu u socdaa 120,000 oo gaari doonaa. 120,000 oo gaari doonaa leedahay Bitcoin kaada soo dhex dhigaysaa, long ayaa siinaysaa. Haddii 120,000 oo gaaro longiga adiga faa'iido leh, waxaa lagu sii doonaa reward kaada wuxuu noqon doonaa Bitcoin whatever inta Bitcoin aad dhigtay. Haddii aad Bitcoin aad dhigtay ama 2 Bitcoin aad dhigtay, percentage-kii oo kacay faa'iidadiisa ay ku sii doonaan. 100,000 maanta ku fadhiya 10% haddii oo kaco ama 20, let's say 100,000 oo 20,000 oo gaaray waa 20% increase. So 20% kaaseeto oo kacay waxay ku sii doonaan equivalency 20% of 100,000 of BTC meesha ku fadhiyo. I think 80,000 miya ma aqaani xisaabtii hadda iga khaldan tahay iga sax. But halaho 20% u qalmo oo coin ahaan BTC ahaan ay kugu siinayaan as a reward haddii suuqa ka baxdeed. That is coinka markaad futures ku isticmaalaysid. Badnaanta dadka ummadda aan arkay aniga coin futureska ma u isticmaalaan because faa'iidadeeda iyo khasaaradeeda waa isku wada mid. Laakiin badnaanta khasaarada waxay u leedahay markuu coinka oo soo daadanaya aad dhahday short aan ku galayaa, aad short garaysid aad dhahday BTC wuxuu u socdaa 80,000. Yes BTC waad faa'iiday waad heshay, laakiin waxaad ku heshay BTC oo jaban, lacag yariis aad ku heshay. lacagtaas yariis aad ku heshay coin yani value ku fadhi at that time wuxuu ku fadhi 80,000, laakiin equivalency USDT ga 80,000 waaye, but coinka lagu siinayo ayaa yar hoosoo jira. So hadhowtii haddii uu soo kaco haasmidiisa waqti yar aad u baahan tahay si aad faa'iido ka heshid. Already faa'iido ku jirtaa, laakiin faa'iido ka sii badan haddii aad raadinaysid waa inaad sugtaa cabaar percentage fiican ka soo socdo. Majority of the people aan ku leeyahay retailerska anay adi camal gacanka yar aw faaraxo aw malyuunay ana ka camal gacmahana yar jando iyo mari waxa umada ay isticmaalaan waa USDT futures. iyo futures ka mid kale perpetual ka marka laga hadlayo waxa waaye waa mid expiration date iskale waqti uu leeyahay. Waxaa leedahay aniga waxaan leeyahay BTC maantadan sanadkan intuusan dhamaanin by December 31 keeda wuxuu gaari doonaa 120,000. waxaa imaaday faaraxa wuxuu leeyahay 120,000 ma gaarayo, wuxuu gaari doonaa 80,000 in December inta la gaarin. labadeena tartamoono December 31 meesha lagu gaaro taariikhda ay ku dhacdo
120,000 haddii uusan gaarin ama uusan u dhaawin ama uusan dhaafin oo at least uu soo taabtay 115,000 aniga ayaa raayay faarax lacagtiisa faa'iidadiisa anaa la isii doonaa. ama haddii uusan oo imaado oo 120 uusan gaarin oo 80,000 oo imaado aniga ayaan lacagteeda USDT-gayga laga qaadi doonaa, waxaa la sii doonaa ninkii la yiraahdo faarax. That is markuu expiration date uu leeyahay. But marka hadda kan USDT-gan perpetual kaneeto expiration date ma iska laho. taariikhdaaseeto iyo taariikhdaasaan ugu baxaya meesha ma laho. ma ku xirno an expiration date la dhahayo bishaneeto ama usbuucan aan qabsanaya ama taariikhdan aan qabsanaya. si taariikh oo khaasatan ma qabsanoosid. haddii aan taas ka soo tagno isku wada fahamnay ummadda badnaantooda waxay interest garoonayaan ama ay ku trade ay ku qaataan ka macaamishtaan waa futures ama perpetual USDT-ga ayay u isticmaalaan. So the difference between baalka la yiraahdo futureska perpetualka iyo spot tradingka marka aad sameynaysid waxay tahay spot trading markaa sameynaysid coinka aad la gadaayo. For example hadda euro camal aan ka soo qaado euro USDT waa la gadooyaa. markaad aadid dhinaca euro USDT aad isleedahay waan gadanayaa waxaad ku gadanaysaa price-ka uu ku fadhiyo coinkaaseeto adiga ayaa iska leh. spot saasa ku kala gadateen. nina iska gadooyo ama qafa iska gadooyo waad gadatay adiga qaadatay waa ka bixinaysaa exchange-ga wallet-kaada ayaa gashi kartaa. But when you are trading futures coinka ma gadanaysid ee waxaa ka ganacsanaysaa beeca oo ku fadhiyo. taas waa isfahamna u maleynaa. coinka ma lihid coinkaas ma qaadan kartid meelna ma gey kartid. coinkii waa ka macaamilinaysaa. but futureska wuxuu ku leeyahay contract heshiiska aan galoono waxaan leeyahay aniga price-kaneeto ayaan ka ganacsanaa. maanta suuqa wuxuu fadhiyaa $1.45. aniga waxaan leeyahay $1.45 wuu ka badnaa doonaa. nin kale wuxuu leeyahay ma ka badnaa doono oo wuu ka yaraa doonaa. labadeena ayaa price-kaaseeto ayaa isku dagaaloono kala shaqaysanoona kala gacsanoona. so markaad imaadid page-ka wuxuu ku soo saari doonaa waa meeshaan uu ku soo sharaxi doonaa. haddii aad fiirisid wuxuu leeyahay wax la yiraahdo open long open short. taas waa ka hadli doonaa insha Allah. wuxuu dhinacaneeto haddii aad fiirinaysid wuxuu leeyahay wax la yiraahdo open close isolated 10x 5x waxyaalahaas u kala badan tahay. ba waxaa rabay inaan igeeyo page-kaneeto explanations of terminology waxay riis inaan kasoo hadalno si hadhooti kadib aan kusoo noqono. haddii aad u baahan tahay page-kaaseeto inaad si aad u soo raadisid waa intaad imaanaysaa waxaa leedahay futures trading guide. you click on that page. Coinbase wuu leeyahay Gateko wuu leeyahay Bybit wuu leeyahay. every exchange of futures ama perpetual ka ganacsado guide-ka way soo dhex dhigaan. waa wax oo sharciga ka mid ah si uu qofka bini'aadamka oo ka ganacsanayo oo trading ka sameynayo ee u fahamsiiyaan. so you just click on that page. markaad click garaysid wuxuu ku soo saari doonaa video ku soo saari doonaa iyaga ku fahamsiinayaan af Ingiriisi kugu fahamsiinayaan. sharxaada dhan haddii aad u baahan tahay si zaa'id moodan aniga halaan kaaga sharaxo intaa gali kartaa. trading modes aa leedahay about forced liquidation muxuu yahay futures orders muxuu yahay terminology maxay yahay and all that. iyo marmarka waxaa jirto futures event ee qabtaan. futures event waxaa waa tartan ayaa rabtaa inaad qaadatid. tartankaaseetan inta waaye waa dad badan tartamaya lacag badan suuqa la soo galaya. short iyo long ayaa lagu tartamaya. faa'iidadiisa iyo bonuskiisa ayay bixiyaan. haddii aad rabto inaad ka qayb qaadato ka qayb qaadanaysaa. but insha Allah waxaan rajay doonaa inaad ummadda aad ka noqon doontid xagga gali doono laakiin inta xagga gaarin wuxuu yahay horta baro. okay haddii aad taas ka soo gudubno explanation of terminology of the futures hadhowti waan ku noqon doonaa insha Allah dhinacii wixii la yiraahdo page-ka naftarkiisa si aad ugu aragtiin. waxay ka hadlayaan waa perpetual futures ee dadka dhahaan afka ka isticmaalaan. waa xiriirka ka dhaxeeyo laba qof aniga iyo faarax isla contract isla xiriirino ka ganacsanoono bahalkaneeto price-ka suuqa maanta uu ku fadhiyo
BTC aniga asiga ka ganacsanono waxaa leenahay kor u kaca ama hoos u dhacaya. That is all it's saying bahalkaneeto perpetual kaaseeto. It also wuxuu ku leeyihiin there is no settlement date, expiration ma laho, contract oo aad saxiixaysid oo ilaa bishan ay ka dhamaanayso ma ahan. So it's open to you. hal sano waa haa kartaa, 2 sano waa haa kartaa, 3 sano long aad u gasho waa haa kartaa. bal laakiin adiga ku xisaabta maxaa dhowti aan ka hadlaynaa wax la yiraahdo funding fee. So markaad imaadid inta waxaad arki doontaa wax la yiraahdo index price iyo fair price. Index price intuu ku qoran yahay, fair price intuu ku qoran yahay. So fair price ka hadeertaan suuqa wuxuu ku fadhiyaa 1.457. macnaheedu waxa way hey the fair price at the moment right now it's almost as equivalent as spot trading. macnaheedu fair price ka hadda oo fadhiyo spot trading ka oo suuqa laga ganacsanayo ay iskugu dayaan inay u soo dhaweeyaan market price kiisa oo hadeertaan oo euro lagu gadanayo 1.45 halka dollar 45 sent ay u soo dhaweeyaan inay ka dhigaan si oo trading ka meeshaaseeto looga qaato. Index price kiisa waxa way waa average ka la iskugu wada keenay ama Binance ha ahaato ama Gateko ha ahaato ama Bybit ha ahaato meelaha dhan price ka ee hadda ay ku gadooyaan euro ay ku gadooyaan index price kooda market price kooda iyo fair price kooda inta la soo wada qaaday ayaa la soo average gareeyay. waxay ku leeyihiin suuqa kale hadii aadid maantadan arabtid inaad ka ganacsatid meelahan u fadhiyaa laakiin anaka intuu noo fadhiya maanta. So aniga hadda markaa ka ganacsanayo price kan waa price ka aan ka ganacsan doono market ka isii doonaan. And next thing meeshaan ugu sharaxayaan waxa way funding rate. Funding rate iyo countdown. Funding rate ka waxa tahay macnaheedu waxa waaye there is a positive funding rate wax la yiraahdo iyo negative funding rate. Positive funding rate ka waxa waaye marka price ka oo fadhiyo spot trading ka oo yahay $1.46 oo longiga oo badan yahay waa open long. dadka longiga oo leeyahay price kaneeto kor u sii kici doona meeshaaneeto uu ka sii dhaqaaqi doona price meel zaid ayuu aadi doona dadkaaseeto waxa funding rate code wuxuu noqon doona positive. suuqana uma wanaagsano because price kii wuxuu dhaafoyaa the fair price ayuu dhaafoyaa the spot price ayuu dhaafoyaa suuqi kor u socdaa. So that funding rate ka waxaa laga qaadaa dadka longiga ku jiro waxaa la sii doonaa dadka as an incentive waxaa lagu sii doonaa incentive of Soomaali kuma garanayo. So incentive waxaa lagu sii doonaa kuwa shortka ku jiro waxaa la leeyahay girinoya waxaa la leeyahay niyo dadkaneeto suuqi kor u sii wadaane bal kan qaata ka soo celiya halahan fiigan idinkaan isiine suuqa hoos u soo dhiga waay. So that is the funding rate. hadeertaan waxaa badan the longs waxay leeyihiin suuqa kor u socdaa we are willingly diyaar u nahnay inaan siino fiiga inaan laga qaado dadka shortka galo in la siiyo. The other way round marka kala funding ka wuxuu leeyahay negative ayuu noqonaa. negative waxa waa dadka shortki ayaa badan suuqi hoos u dhacoya fiiga ayaa waxay ka sii siinayaan dadka longiga ku jiro. longiga ayaa encourage incentive loo siino la dhahoya war suuqa soo gala baalkan liquidation iyo niga galin ama dadka suuqa gadaal u celiya at least it's a very minute fee yiris waa dadka ay siinayaan. Countdown waxa waa waqtiga uu dhici doono the next funding rate oo bilaabo doono. Funding rate kaneeto consistent maahan wuu isbedelaa kor u aada hoos u aada hadhowti si aad u ogaatid inta funding rate ka bixi doontid inta longiga ku jirtid ama shortga ku jirtid counting down kan inta ku jirto ayaa kala soconaysaa. adiga waxaa jirto xisaabaad la sameeyo xisaabaadkaaseetan inta kaaga tusaan nobody does it weligeyga ma sameeyo halay qaataan dhaha maxaa ka xisaabina waaba ku jirtaa be. Okay, so funding rate ka aan ka soo tagno waa kana if the rate is positive waxay ku leeyihiin long position holders pay the funding fee to the short holders and if the rate is negative the short position waxay siiyaan lacagta waxay sii doonaan fiigaaseeto to the long dadka long hayo waa fee yiris waa hadhowti markaa suuqa xirtid ka baxdid
fiigii halihii aad dhiibi laheeday kaa yaree doonaan maba lagu siinoyabo waaba lagaa sii gooyabo adiga inta bixileeda lagaa sii yiri adaa wax lagaa sii qaadanaya so imaano dhinaca la yiraahdo terms in the order book marka ka soo tagno change percentage-ga oo hadeertaan uu suuqa soo kacay this is a daily change waxa waaye I think it's that 4-hour change ama daily change ma ku jirna hadda waxa ku jirna daily right daily ku jirna daily change suuqa 2% ayuu hadda soo kacay from the time suuqa oo furnay oo hadeertaan uu xirmay intuusan xirmin 2% change ayuu ku jiro index price fair price waa ka soo hadalnay index price waxa waaye waa price average ka suuqyaasha kale ee ku gadooyaan CoinGecko iyo inta kale isku wada daray suuqaneeto fair price kiisa hadeertaan uu ku fadhiyo dhinaca USDT ga futures ka perpetual ka waaye compared to bulk spot trading 24 hours high giisa waa waqtiga 24 hours oo high giisa oo gaaray 1.4 24 hour low wuxuu ahay 1.39 the last 2 days camal inta soo galooso volume ka soo galooso 120,000 turnover ka USDT inta gacanta is dhaafsatay 1.7 so anaka taas hadeertaan ma ka hadloono inta kale ka hadli jirno hadeertaan sharax xirabno waxa waa order book intuu ku qoran yahay order book waxa waaye the price waxaad ka arkaysaa suuqa lagu gadanayo waa spot trading dadka order book already waa taqaaniin waa is the same thing wax isbedelayo male waa order book price ka umada hadeertaan iska gudbinayso hype maxaa loo badan yahay numberka loo badan yahay umada ay wada gadanayaan ay numberka egshanayaan what is it right now where is the order book sitting you can keep seeing hadhow waxa rabtaa dadka buy-ga aad daawadid order bookooda xog soo gadooya dad badan ma jirto oo suuq rabo inay kor u sii kiciyaan buy-gi ma soo badanayo ama sale-ki badanayo inta waxaad ugu jeedaa percentage-ka oo yahay at least 50-50 is qabsanayo oo buy oo badnayn oo short-kan oo badnayn average oo yahay steady oo yahay very slow steady way so taas haddii aan ka dhaqaaqno waxaad imaanaysaa dhinacaaneeto waxaan jeclahay waxay kugu celinayaan open long and close open long open short iyo margin-ka isolated cross order types limit market trigger trailing stop post stop okay waxyaalahaas dhan hadda meeshaas ku sharaxayaan intuu ku jira haddii aad suuqa aad aragtid waxaa jirto wax la yiraahdo open iyo close open waxay tahay suuqa haddii open very easy self explanatory waa markaad waad rabtid inaad trade qaadatid close waa markaad rabtid trade inaad ka baxdid open close irida fur ama irida xir trade qaada ama trade fur okay isolated macnaheedu waxa waaye markaad rabtid inaad trade ka qaadatid ama futures qaadatid perpetual trading markaad rabtid inaad qaadatid it's isolated macnaheeda so for example hadeertaan aniga meeshaan waxa igu jirto $600 ay igu jirto $600 aniga markaan rabo inaad trade hadda aan ku galo aan dhahno aan ka soo qaadno aan near protocol near waa kana intuu ku fadhiyaa intuu load gareynaya aan sugeynaa waxaa meeshaan isolated waaye inta ujeedidna waxaa waaye leverage-ka inta leverage aad rabtid inaad ku qaadatid maximum waxaa lagu ogol yahay 200% it's crazy aniga ma kula tali lahayn weliga leeyahay 200x wax kuma qaadanin aniga haddii aad kalsooni isku qabtid alxamdulillah maximum aniga u qaatay leverage 50 waay maximum mar 75 ku qabana isho ku xada indaha inta isku xiran 75 ku qabana ba maximum 50 gaas to leverage ku qaadano waa very risky safety adiga inta safe safety gaad adiga kugu xiran tahay the reason or risky loo dhaho waxa waaye 10x ayaad ku gashay $100 ayaa haasata $100 waxaa dhahday maanta waxaan gadanayaa coin aan loan ku galayaa waxaa soo dhigtay 10x kaas ayaa leverage ku qaadatay $100 ayaad diyaar u tahay isolated u soo qaadatay $10 aad trade ku gashay macnaheedu waxaa waaye 10% haddii uu suuqa kor u kaco crypto 10% wax ma ahan wuu kici karaa anytime
10% hadduu suuqa uu kaco adigaa $10 heloosi. haddii oo 10% oo suuqa hoos u soo dhaco adigaa $10 kaa tagtay liquidated. $10 aad suuqa soo dhigtay meesha aad ku lumisay. 110 intaa meesha ka heli lahayd $90 aa ka haysataa khasaaro. So leverage-ka 10x 5x aa jiro, waad bedeli kartaa intaad imaanay 5x 2x 3x. waa at least waxay tahay waa lacagtaadii 1x aa ku dartay ama 2x aa ku dartay ama 3x. 100 aa haysataa, 200 aa rabtaa ama $10 aa soo gashay, aa la soo gashay 3x aa ka raadinaysaa. $10 $30 aad kafiiro aa ka raadinaysaa ama waxaaba raadinaysaa $10 inaad suuqa aad ku khasaartay. So isolated waxaa waaye marka aad trade aa ka qaadanaysid only one particular coin. Isolated iyo cross ay kala yihiin. Cross waxay u tahay waa cross margin. waa aniga hadda aan dhahayo waxaan qaadan rabaa trade aan waxaa rabaa inaan u qaato aan u galo long ama short aan waxaa rabaa inaan u galo near perpetual. inta isolated u gali lahay waxaan u galaa cross. macnaheeda waxaa waaye waxaan diyaar un ahay aan suuqa soo dhex dhigay aan leeyahay $600 igu jirto ayaan suuqa soo dhex dhigay collateral waaye. waxaan leeyahay niyo aniga waxaan rabaa short inaan u galo crosskaasayto waxay leeyihiin maxaa soo dhigaysaa suuqa. ma $100 aad suuqa ku gashay ama waxaa dhigaysa inta dhan aa haasatid. inta dhan aa haastaan suuqa soo dhex dhigay aan leeyahay intaasaan diyaar u ahay inaan khasaaro ama inaan ka faa'iido. waa labadaas mid. So isolated waa hal trade that particular lacagtaas aa soo dhigtay ma ahane lacag kale ma khasaarinooyo. leverage waxay tahay 10x ay tahay. leverage waa badan yihiin saa aan usoo sheegnay 1xy 2xy 3xy 4xy. haddii aad leedahay 1x aa u baahan tahay of $10 waa $10. 2x of 10% waa $20. 3x of 30% waa $30. 4x of 10% waa $40. saasa u xisaabsanaysaa. you multiply it by 10 whatever lacag aad dhigtay multiply by that leverage. haddii aad suuqa la soo gashid $20,000 waxaa rabtaa 10x inaad trade ku qaadatid $2,000. 10x aad ku dhufanaysaa $2,000 aad diyaar u tahay inaad ka khasaartid ama aad ka faa'iidaysid. macnaheeda saas waaye. suuqa markuu dhaqaaqo 10% kor u kaco adigaa waxaa helaysid $2,000 ama suuqa hadduu 10% u soo dhaco adigaa waxaad ka khasaari doontid $2,000. haddii aan inta fiirino just near itself wuxuu kor u kacay 8%. inta wuxuu soo dhacay 7%. that is so fast. one day gudaheeda waaye aa $2,000 ku khasaarisay ama $2,000 aad ku faa'iidaysay. always remember inta khasaari doontid aa ka badan intaad ka faa'iidi lahayd. so that waxaad ka qaadanaysaa khibrad si aad protection aad stop loss iyo profit taking aa u sameeyleed. marka is leedahay khatara meeshan ka jirto taxadarkaada ayaa badnaanayo. even though kalsooni aad ku qabtaa taxadarkaada badi. so isolated markaad trade qaadanaysid waxaa ku qaadan kartaa waxyaalahaneeto already waa hore waxa u taqaanid limit order ama market order ama trigger order. limit order waxaa waaye priceka limitka oo hadeertaan suuqa ku jiro ayaa rabaa aniga inaan ku gato. waxaan leeyahay $100. waxaa rabaa quantity waxaa waaye 100 near aa rabaa inaan soo dhex dhigo ama haddii aa rabtid waxaa ka dooran kartaa bahalkii la yiraahdo order by USDT. so inta wuxuu ugu jiraa order by quantity. you enter the order value and you can adjust leverage ama inta wuxuu ku leeyahay order costiga waxay tahay costiga oo hadeertaan oo priceka oo ku fadhiyo ayaad rabtaa inay kugu xisaabiyaan. instead aniga waxaan ku dhaafaa just whatever the regular settings oo yahay wuxuuna ku yahay order by quantity. let's say hadeertaan waxaa rabnaa dhinaca USDT aa rabnaa
because meeshaan inta markasta lacagan gelinoyaa lacagtaas leer waa inaan geliyo aan arko instead of into itusilay niya aan xisaabilay 4 niya maan geli 5 niya maan geli dollar aa geli dollarkaas eeto ah xisab maskaxdeeda u fudud hadhowtii for example hadda waxaan leeyahay 100 USDT so let's say 100 USDT markaan soo dhex dhigayo so I want to buy a 100 USDT and waxaan ku jiraa a long and I say open long what do they need from me before aniga aan long aan galin wuxuu ku soo saari doonaa order confirmation order confirmation kana hadda waxaa waaye 10% 10x ku jirtaa 10x leverage ayaa rabaa inaan qaato price-ka waxaa rabaa inaan ku galo limit order 6.9 and price-ka aan rabo inaan ku galo 6.9 isolated 10x open long aan dhahay price-kiisa wuxuu i tusiyey $100 a geli 96 approximately 96 USDT adiga plus or minus fiigii wix lagaa qaadi doono take profit ma soo gelinin stop loss ma soo gelinin wuxuu ku tusi doonaa estimated liquidation price haddii uu suuqa soo daato maantadan wuxuu fadhiyaa 6.9 to 6.2 hadduu imaado aniga lacagtan aan maanta dhigoy dhan waan khasaaray 10% of $100 maxaa waaye waa $10 suuqa soo dhigay waxaan dhahay $10 aniga waxaan diyaar u ahay margin-kaneeto iika isticmaalayaan inta $10 dhigi lahaaye waxaan dhigoyaa waa inta $100 astaghfirullah inta $100 dhigi lahaaye $9 aan dhigoyaa $9 ama $10 aan dhigoyo aan waxaan diyaar u ahay inaan khasaaro ama aan ka faa'iido 10% haddii oo kor u kaco aniga waxaan heli doonaa $10 10% hadduu hoos u soo dhaco aniga waxaan ka khasaari doonaa $10 ee meeshaaseed oo kusoo khasaartay price-kan way ku tusi doonaan oo liquidation-ka forced liquidation waxa la yiraahdo forced liquidation waxaa waaye lacagtaadii waa lagaa qaatay ma lagu soo celinayo suuqay kaaga bixiyeen waxna ma ka samayn kartid camal because price-kii waa la soo gaaray limit order waa marka adiga leedahay price-ka last price haddeertaan 6.8 let's say limit waxaa u rabaa aniga inuu imaado 6.90 aan rabaa inaan suuqaaneeto aan ku galo limit order kaaseeto ilaa uu ka soo gaaro makaa dhaafayo market order waa market order you know suuqa meeshuu hadda taagan yahay meeshuu taagan yahay ayaan leeyahay 100 buy open long markaa ku dhufatid horo kaa galaya confirmation ma ku siinayo market order ayaa samaysay open short haddii aan dhaho horo suuqa ka gelinaya there is nothing else to confirm okay trigger price iyo trailing stop iyo post only macnaheeda waa the same thing sportka waxa sida loo isticmaalo waa isku wada mid trigger price aniga waxaan leeyahay okay let's say haddeertaan let's say last uu iga diiday trigger price hadda wuxuu fadhiyaa 6.88 markuu imaado 6.88 aan leeyahay 6.88 price-ka markuu imaado 6.90 waxaan u ahay diyaar inaan galo 100 macnaheedu waxaa waaye price-ka markuu soo taabto trigger price 6.88 markuu soo taabto suuqa kor u soo kaco 6.9 ayuu trigger gareynayaa baadka ku xiran ama mashiinka ku xiran wuxuu leeyahay hey price-ka waa la gaaray waxaa loo soo dhow yahay 6.9 qofkaaneeto halihii horaba inuu ku gato isdiyaari markuu 6.9 soo gaaro it will be executed so the trigger price is so close markay iskugu dhow yihiin saanuu ku leeyahay the trigger price is so close to the current price so it may be triggered immediately confirma iska leedahay horey ayuu maxaa la dhahaa horey ayuu ka gali doonaa so current price-ka hadda uu ku jiro iyo meeshu hadda marayo waa isku dhow yihiin camal suuqa that means possibility inuu hore ka galo very high waay so that is your trigger price ama long aa leedahay ama short aa leedahay wuu ku tusinaa intuu kaaga soo sharaxa wuu isku dhowdahay suuquna uu soo dhow yahay hore ka gali doonaa camal ama waa kala fogeynaysa ama waxaa leedahay aniga 7.2 aan ku sugayaa
trigger price kayga markuu u soo dhawaado 6.88 7.2 ayaa rabaa suuqu inuu ku soo galo same thing uu ku sharaxaya let's say inta waxaa ka dhigi kartaa 7.2 to 7.4 7.4 arawa inaan ku soo galo short already trigger price kayga waa kaasa intuu ku soo galaya so I have a trigger price waxaan leeyahay suuqa markuu ku soo noqdo 7.2 niyo isdiyaari 7.4 markuu gaaro waxaan diyaar u ahay already sidii aan ka soo hadlanay $100 aan dhigayo badalka 10% leverage $10 aan dhigoyaa ba inta waxaa gelinaysaa 100 marginka isticmaalaysana inta kaa tusi doonaan waxay tahay 100 aa rabtaa inaad dhigto marginka waxaa lagaa rabaa waa $9 anigoo waxaa leeyahay $100 hadda meeshan haddii aad fiiriso $100 nagu jirto ba waxaa leeyahay $100 camal aa haystaa maxaa iga qaadaysiin maxaa diyaar ah aan suuqa soo dhex dhigaa anoo $100 camal oo suuqaan la soo galay it's equivalent to waa anoo $100 hadeertaan la soo galay kunkii ma hay laakiin waxay u qalmataa $100 anoo haya camal 10x 100 lagu dhuftay waxaa waaye $100 $100 ma hay laakiin $100 waa haya inta igu jirtaa diyaar waan galaa suuqa haddii aan dhaho 10,000 maxaa iga rabtiin $100 iga rabaan $100 ma hay maku geli kartid waa adigoo 10,000 suuqaa la imaaday badalka 10,000 la imaa laheyd $100 ay kaa rabaan margin aa soo dhigaysaa laakiin aniga iguma jirto so I hope inaad fahantay lacagta aad dhigaysid inta soo dhex dhigaysid 50 ahaato waa $5 $500 ahaato waa $50 waa 10x la sameynaysaa divide by 10 10 ku dhufo ama 10 oo qeybi I hope inaad fahanteen 5x markaad leverage kana 5 haddii aad leedahay inta meeshan ka imaan lahay $5 wuxuu ka imaan doonaa 2.5 waa 50% waa half of it waa 5x waa half of this price inta ku gali lahayd divide by 5 which is 2.5 so maxaa kale leverageka waa kaasa trigger price sida the same thing waaye dhinaca spotka trailing stop waa isku mid waxaa leedahay every time for example aniga hadda waxaan ku jiraa muxuu ahay MEX ama kan camal hadda suuqa waxa u galeynaa short let's just do that adiga marka and then we go back to trailing stopka ayaan ka hadlaynaa insha Allah and markaad dhahdid isolated waxaad leedahay aniga for example let's go back to inta wuxuu ku tusinayaa open positions macnaheedu waxaa waaye suuqa hadeertaan positionka a ku jirtid long meesha a ku jirtid ama short a ku jirtid meesha a ka soo gashay ayay ku xiran tahay open positions waa waxa hadda ii furan open order waa near USDT open order weli muusan soo gelin triggered muusan noqonin because aniga waxaan ku soo xiray trigger conditioner waxaan ku soo xiray 7.2 haddii uu soo gaaro 7.2 aniga waxaa rabaa inaan ku galo 7.4 so hadhowti markuu imaado 7.2 it will trigger it 7.4 markuu u dhawaado immediately suuqa hore ayuu iga gali doonaa position history waxaan trade yaashaada ku tusi doonaa taasaa ka socono order and trade history wuxuu ku tusi doonaa your previous order iyo trade historygaada ku tusi doonaa capital flow waxaa soo gelisay waalidkaada ku sharaxi doonaa inta wuxuu ku tusi doonaa limit order any limit order aad suuqan soo gelino inta uu soo gali doonaa let's see okay let's go back here inta waxaa ku hana limit order let's say 7.5 open short open short 7.5 arawa inaan ku soo galo short near USDT markuu soo gaaro priceka 7.5 $10 aan dhigooya liquidation kayga suuqa laga saari doono oo lacagta laga qaado doono iga gubi doonto waa 8.2 let's say open short hadhowti intan waxaa ka arkaysaa inuu soo sharaxay
boqol kale $10 kale anigu $100 camal oo suuq la soo galo waaye inta ku joogaa 10x leverage waa kana limit order. So now we have a limit order. intan waxaa ku haysanaa a trigger order. So we have a trigger order inta ku jirto, intan waxaa haysanaa limit order. waa pricekii haddeertaan limit orderkaa soo sameynay ayuu inta igu soo sharaxooyaa dhinacii near USDT-ga. eventually markuu inta soo gaaro waan arki doonaa inuu limit orderkayga wuxuu imaan doonaa open positions. saas kala soco. Okay, Allahu musta'an. So average pricekii haddaa aan kusoo galay aniga euro USDT 10x long aan ku jira 1.4 hadda dhow aheyd aan kusoo galay inta computerkan bilaabin inta daarin waxyaalahan aan barbarweynahay. waxaan kusoo galay average entry of 1.44. fair price haddeertaan suuqa oo wuxuu ku fadhiyaa 1.461. estimated liquidation pricekayga 1.31 markuu gaaro waxaan diyaar u ahay $100 aan soo dhigay in aan meesha suuqa liga qaato. So margin ratio is 9.3, which is like 10%, right? Unrealized profit, you realized P&L ratio. Unrealized profit is maantadan haddii aan dhaho suuqa waan xeri doonaa, waan ka bixi doonaa, wixii aan heli lahay faa'iidadii aan heli lahay ee ku tusi doonaan. Possibility waay. suuqa hadda halaha meesha uu marayo haddii aad xirtid $7.05 aan helaa, hadhowtii waxaa ka arki doontaa realized pricekaade. inta waxaa waaye the percentage fee, funding fee iyo wixii ku tusinayaan. So sometimes you will see people wuxuu ku tusinaa okay share my waxaa rabtaa inaad share garaysid telegram aa rabaa inaan soo dhex dhigo, ama waxaa rabaa inaan soo dhex dhigo X ama Facebook, dadkaa rabaa inaan la qaybsado arag ama euro waxaan ku jiraa long 10x 7.5 pricekayga waxaa kusoo galay 1.4 wuxuu marayaa 1.45. markaasaan aragtid qofka suuqaaneeto weli moosan uu bixin wuu ku jiraa. Sometimes you might ma ogaa kartid ma ku jiraan ma ka baxeen ama halaha ma la dhaafay. But anyway, so haddii aad rabtid priceka inaad ka bixisid, price saas lee leedahay. P&L kana waa ka saaraysaa faa'iidadaadii iyo khasaaradaadii haddii aad rabtid inaad ka qarsatid ummadda inaysan arkin. waad saas lee leedahay priceka haddii aad rabtid inaad tusisid meesha kasoo gashay iyo meeshu hadda marayo waa la arki doonaa, meeshaas le aad ka arki doontaa. So aniga haddii amaanta dhaho suuq waan xirayaa, waa ujeedaa potentialkayga waxay noqon doontaa $5. inta waxaa jirto waxa la yiraahdo auto margin addition. auto margin addition waxaa waaye you enable auto margin addition when your isolated margin position is to be reduced. markaad u soo socotid forced liquidation oo suuqu u soo dhow yahay 1.31, markaad haasatid this thing auto margin kaanito ku daaran yahay, macnaheedu waxaa waaye 1.3 markuu u soo dhawaado wuxuu sameyn doonaa lacag inta ka soo qaadaa $600 oo wuxuu ka soo qaadaa $10 kale. $10 kale markuu ka soo qaado wuu ku buy gareenayaa, marginkaadii ayuu hoos u dhigaa, wuxuu aadayaa 1.28. haddii hoos uu usii dhaqaaqo haddana uu u dhow yahay liquidationkaada u dhow yahay, lacag kaloo hadan 10 kale ka soo qaada ama 20 kale ka soo qaada, hoos u sii durujina depending on suuqa soo dhaqaaqo fluctuationkiisa markuu yahay very active, markuu yahay suuqa buy and salekiisa 10% 20% ama 5% oo zaid u dhaqaaqoyo, percentage badan oo inta ka soo qaadi doona, lacag badan oo ka soo qaadi doona ayuu inta soo dhex dhigi doona. So that liquidation kaadi oo hoos u dhaqaaqo, haddii uu tartiib u dhaqaaqayo lacag yariis u soo qaadaya. So we know open order. We also know open order kaadi sometimes ay loowin marmar lacaga meeshaas kugu jirto. markaad dhahdid buy ama open markaa gelisid lacagtii aad aad rabtid inaad trading aan ku samaysay wuu ka saari doonaa. So let's just delete that. Now go back. lacagtayga soo noqotay hadday $609 ahayd hadda $619. any open order lacag aad gelisay wuu ka saari doonaa intuu ku haanaya, ma isticmaali kartid, lacagtaas waa lagaa gooyay. Okay, trigger order keena waxaa leenahay cancel ama kawa kusii haana. let's see hadduu imaa doono
uu soo dhow yahay 7.2. waxaa kale haddii aad rabtid you can actually edit. Let's edit this. Edit waxaa leenahay 7.2 maba rabibo waxaaba uu baahanahay bas 7.25 exactly waxaa rabaa inaan ku galo short. ma kala dheero. Trigger pricekiisa iyo buy iyo conditionkiisa way isku dhow yihiin. Coding haddii aad isticmaashid waxyaalahan waa very easy. Okay. Now waxaa kale aad aadaynaa inta waxa la yiraahdo trailing stop. Trailing stop wuxuu kugu sameynaa only price-ka ku jirtid ayuu trading ku stop ku sameynaya. I want every trailing variance kayga to go in percentage ratios. suuqa markuu kaco I want to have a trailing stop of whatever the price is. For example, haddii oo kaco suuqaneeto 1% oo kor u aado waxaa rabaa that 1% kaaseeto I want to open a short ama long. waa price-ka hadda uu ku fadhiyo waaya kan market price waaya. Trailing stops are always market price. suuqa markuu dhaqaaqa 1% oo hoos u soo dhaco I want to go short. I want to go short. That's what I just said. 1% markuu hoos u soo dhaqaaqo I want to go short. Let's say okay. Trailing stop order it has been activated. suuqa hadduu imaado 1% hoos u soo dhaco from the price haddeertaan 6.923 oo ku fadhiyo my order will be baalkii maxaa la dhahaa open order ma ahane wuxuu noqon doonaa positions open positions. So let's go back to inter trailing stop. ilaa laba mar aan geliyay because ma arkin kan ka saar waa isla wixii. So anytime so 1% iyaga isoo xisaabin weeyaan. If the price comes lower than 6.85 haddii uu ka soo hoos dhaco 6.85 short ayuu igelinaa suuqa. And remember this macnaheeda ma ahan short ku gujilina that's it. waa trailing stop. Every time it goes there 1% short ku geliyay hadhowti 1% kaas hadduu kor u soo noqdo suuqa waa ka baxay oo kaa saaraya. That's you just following it. Waa dawraacuusaa 1% la raacuusaa the whole time. You can extend it and say hey 5%. Every time 5% oo suuqan u soo dhaco short igeli and every time 5% kaas uu ka soo noqdo iga bixi. That's what you just telling it. Okay. Another thing meeshaan uu ku jiro waxaa waaye a calculator. This is really good. Before haddii aad suuqa aad rabtid inaad ogaatid khasaaradaada iyo faa'iidadaada intaad gali lahayd iyo intaad ka faa'iidaysan lahayd calculatorkana soo qaadaysaa waa fiirinaysaa. hadda camal waxaan ka arki karnaa waxaa leenahay waxaan rabnaa inaan suuqa ku soo galno 10%. Just 10%. Let's just say how ya 10%, 11%. We get to 10k. waa kaasa 10%. Entry price, last price. waxaa rabaa inaan soo geliyo $1 ahaya. $1 ahaya. Futures quantity no astaghfirullah closing price. Closing price waxaa rabnaa inaan suuqa u baxano 6.9 let's say 7.8 because already inta waxaa ku jirta long 7.8 waxaa rabnaa inaan soo gelino $100 asa ay xisaabi doono $10 oo ileeyaha laga rabaa estimated margin $100 aad leedahay haasatid $10 ka qaadayna $10 trade ka ku gal aniga waxaa leeyahay $100 ahaya $100 iga qaada. So we calculate markaa ku dhufatid oo imaado 6.9 all the way to 7.8 hadhahano wuxuu soo kacay 127%. 127% of $100. 127% waa meeqo $20 aayeshe
10% oo kuu kacay, right? No, wuxuu kacay astaghfirullah 127% oo kacay. Let's just make 6.9. Calculate that. 7.9 ka wade. 7.9 10% 7.9 142. So the market wuxuu kacay 142%. waxaa heshay 141 earnings. It could go up to 7.1 iska dheh. Calculate 26% ayuu kacay, you get $26. So that $26 plus $100 haasatay 126 ku fadhisaa. So you can actually waad arki kartaa inta khasaari lahayd iyo intaad ka faa'iidi lahayd. Haddii aad short u galaysid faa'iidadiisu ku tusinayaa, intana uu ku tusinayaa waxaa ka khasaari lahayd. oo hadda let's say wuxuu imaaday 6.8. calculate 16%. 16% oo hoos u soo dhacay. That means you've already been liquidated actually, if I'm not wrong. No, astaghfirullah. Ana oo 99 u imaad. Aniga $10 amount ku xisaabtamo way ka war. 99 okay, 16%, right? 99 aan la soo galay. Target price haddii aad leedahay, wuxuu P&L wuxuu ku tusinayay potential loss iyo profit aad ka samayn lahayd. Target price waa very simple explanation. waxaa rabaa inaan ka qaato 10%. waxaan soo dhigayaa $1,000. haddii aad rabtid hadhowti baalkii saa u ogaatid meesha uu bixi lahayd. 6.908 10% $5 adoo soo dhigtay. What is this 200x? Why is it that small? lacagtaa series maxay iga qaadayaan? So right there $10. Say $10. Calculate. So this is my target 6.904. I want 10% inuu soo kaco. wuxuu imaan doonaa target pricekeyga wuxuu noqon doonaa 6.97. so aniga I know hadhowti suuqa markuu imaado 6.97 waa ina uu baxaa because targetkeygi wuxuu ahaay 10% ka raadinooya. 10% uu soo kacay 0.96 aan ka helay, alxamdulillah suuqa ka soco. but laakiin funding feegi aba maybe kaa qaadanaya. haddii uu cabaar u qaato funding feegi almost some percentage badan iyo ka qaadanaya. let's say $1 aan rabaa $9 haastaa, right? 10% to 10. now look at the difference. inta waxaan soo dhigay $1,000 aan dhahay diyaar la ahay 90 waxay garabaan $100. 50x aan dhahan aan rabnaa inaan ku soo galno, right? 50x aan rabaa inaan ku soo galo. we just divide by that 50. $100 ay ka qaadi lahaayeen divide by 50, right? 50%, right? 50x, which is 20, right? so 50x aan rabta inaan ku soo gashid $20 laga rabaa. $20 le suuqa soo dhig. adigana waxaa raadinaysaa 6.91. 6.91 markuu gaaraba waxaa heshay $2. adiga suuqa waxaa soo dhigtay $20. $2 50%. 50x ku sameynaysay. and now 50x ku sameynaysay 10x ka raadinaysay. 10x of your price waa $2. $2 heshay 100%. waxaa kaa yaraa doonta lacagta aad soo dhigi doontid. calculate. $101 6.9. I need maybe 20%. That's very small, yeah. 100%. meeshuu iga rabi lahaa $20 waxay ahayd $10 imaad.
20% raadinaya price wuxuu aadi doonaa 6.918. That's it. So the good thing is meeshaan waad imaan kartaa liquidation price kayga waa ogaa karaa 7.2 aan kusoo galay ama let's say just last adertaan waxaan $100 aan dhigayaa $10 so at least $10 xisaabino not 200x 200s is just $4. 10x waxaa waa $10, right? Say 10x is $10. Calculate waxay tusi doonaa liquidationka meesha suuqa lacagta dhan ay gaga qaada lahayn marka baalkaan imaado 6.2 anigoo 6.8 ku jiro waxay iga qaada doonaan $99 aan suuqaan la soo galay iga qaada doonaan so $1,000 aan soo dhigay markasta kuna maxaa u geliyay $10 leer waa $10 waa 10x divide by this which is 10 50 hadduu yahay divide by this 50 wuxuu noqon doonaa 2.5 no half of this $5 right boqol markaad la soo geshid which is probably equivalent to $1 $1 ay kaa rabaan suuqa la soo gal 150 no very low hoos u sii dhici doonaa so 100x haddii aad la soo galaysid $1 aa leedahay suuqaan soo dhex dhigaya 6.83 liquidation waa halkaa dollar ay kaa qaateen so meeshaan the good thing is waa ogaan kartaa haddii aad leedahay 10x aan rabnaa inaan hadda kusoo galno let's do that waxaan rabnaa inaan kusoo ogaano 10x adii let's say 10x waa kaasaa waxaan u ahay $1,000 diyaar la ahay aniga $100 iga rabaan calculate wuxuu tusinayaa liquidation kaygi waa 6.206 right 6.206 let's go back here market aan leenahay instead of limit waxaan la soo dhiganaa 1000 so now intaan long aan gali lahay ama short aan gali lahay inta imaanaysaa take profit stop loss haddii aad rabtid long inaad ku gashid intaad taabani waxaa leenahay take profit kaygi 7 point maxaa u galowna 6.8 right waxaa aadaynaa 7.2 stop loss waa ujeeda order liquidate waxaa galay near aa galay so waan itusi doona insha allah waxaa think is the trigger price kaygi hore ka galay so we will see that in a second so 7.2 is the trigger price take profit stop loss kaygi waxay hadda aan ku fadhiyo waxaa rabna inaan kusoo galno market price of 6.8 longa rabaa inaan galno right so probably 6.2 more high ama short more kaas ama 6.75 adahan open long let's see it's going to show me quantity 994 which is waa $1,000 meeshii lagaa rabay waxaa soo dhigtay $100 waxaa rabtaa take profit kaadi 7.2 inaad kusoo gashid stop loss kaadi waxaa waa 6.75 liquidation kaadin waa 6.2 and then 6.8 waxaa waaye waa average ka hadda aan kusoo galaayo and then you can open it wuu ku galaya long wuu ku galaa so you can see wuu ku tusinayaa actually even market price wuu ku tusinayaa before confirmation page wuu ku soo saaraya hadday waxaan u maleynaa waxaan dhahay confirmation page wuu ku soo saarayo so actually it does so which is good confirmation page wuu ku soo saaraya before you actually open it but aniga I don't want to go long however I want to go short right let's say I want to go short instead of take profit long you have to come here take profit your stop loss another way intaad price ka geli lahayd hadda camal 7.8 waxaa set intaad geli lahayd you can come here waxaa leedahay instead of return of investment ROE percentage intuu ku silaay waxaa leedahay aniga waxaa rabaa inaan ogaado my P&L
your profit and your loss, right? waxaa rabtaa suuq inaan la soo galo $100 waxaa rabaa inaan ka faa'iideysto $50. Take profit, no, where is it? dhinaca shortka waaya. Take profit, where is it? Oh, stop. Yeah, I think that is I think the only way telefonku ahay umaleyna. Yeah, no, waa kana no malaho ya telefonka le waaya. telefonka wuxuu ku fiican yahay oh yeah, inta waa you put it in this box. So let's say waxaa rabaa $50 inaan faa'iido aan ka qaato intaan soo gelinaya. Already price-ka oo aadi doono asiga ii sheego 6.5. For me intaa ka helo $50 oo faa'iido aan ka helo, which is 10% maane 5%, intaa ka helo faa'iido intaa ka helo $50, waxaa la rabaa price inuu gaaro 6.5. 1 to 2 ratio aan dhahno 1 to 2 ratio instead of ROE aan dhahno profit and loss. waxaa rabaa aniga $25 inaan khasaaro haddii oo suuqa imaado 7 point oo isbedeli doonaa all the time because of market price ku jirnaa. suuqa hadduu imaado 7.051 aniga $25 aan waxaa leeyahay khasaaraan u diyaar u ahay suuqa inaan ka baxaa rabaa. $25 kaada way kaa gubatay, $100 waxay kaaga soo celinayaan $85 aa suuqa kula jirtaa. ama haddii uu gaaro 6.53 aniga faa'iido ku jiro waxaan helayaa $50 average uu dhaqdhaqaaqi doonaa, right? So let's say open short uu ku tusi doonaa liquidation, take profit, stop loss, everything. Open short aleenahani 6.5 is take profit, stop loss kayga was 7.05, right? intan waxaa way estimated liquidation kii waxaa way 7.5, right? kalsooni fiican haddii isku waa leeyahay aniga I'm pretty sure bahalkaneeto meeshaaseeto ma usoo socdo, waxaa leeyahay 50%, 1 to 1 ratio, 1 to 1 ratio aan diyaar u ahay inaan khasaaro aan ka helo halaasa ka helo. But I don't know who does that. I don't know who 1 to 1 kusoo galo, 1 to 2, 1 to 3 ratio, is sida meeshaan lagu xisaabtamo, right? I don't know adiga percentage ka isticmaalaysid, but a lot of people different way. So let's just say for the purpose of training wakasa we've opened one market price, boom, horo ka soo galay. Now if here meeshaneeto la soco labo short aan kula jira, right? Short inta open positions, let's go. Open positions, open order waxaa igu jirto stop loss, trigger loss. Let's go here. This one completely asidan ma galin, yeah? So sometimes waxaa dhici doonto markaad trade qaadanaysid wuxuu samay doonaa wax la yiraahdo Allahumma musta'an batch order fill out. So hadda markaan ku dhufanay aan dhahay open short aan dhahay hore uu igaaga buuxiyey my whole batch waxaa laga wadaa positionka dhan aan ku soo galay $1,000 aan soo dhaxdhigay aan dhahay $1,000 aan haystaa, laakiin $1,000 ma haystay, $100 waaye, right? Average keygii margin keygi waa $100 aan soo dhaxdhigay. Eventually batch fill out waxaa waaye maadaama crypto it does a lot of fluctuation kiisa u badan yahay, fluctuations markuu badan yahay dhaqdhaqaaqiisu badan yahay waxaa laga yaabaa inuusan batchkan dhan uusan ku buuxinin, boqolkaada dhan uusan marginka hore kaa gelin oo kaa qaato maybe $20 oo trade ku qaadatid oo haddana batch kale uu soo buuxiyo eventually 100% inuu kuu soo geliyo. So meeshii uu kaa qaadan lahaa $100 ku gali lahayd suuqa $20 oo kaa qaatay, 20 kale haddana kaa qaaday, haddana 20 kale kaa qaaday, eventually slow buy uu kuu sameynaya. It is because of the fluctuation kaaseeto ka dhacayso.
volatility ka dhacayo xarafka raadinaya volatility because of the volatility dhaqdhaqaaqa badan ka dhacayo this long weeks amal oo imaaday oo taabtay hal mar wuxuu ku geliyay 20% $100 ka qaaday $20 ku geliyay inta kale meesha iska fadhiisaa bum walaabtay that's it wax kale ma ku soo noqonayo oo sii socona suuqa maybe long meeshaas ku soo gashay so anytime ad so gashid long you short you stop loss you take profit intuu kugu soo qoraya haddii rabtid waxaaneeto inaad iska xirtid cancel ku dhufatid inta baa ku dhufanay waxaa leedahay cancel order it will immediately close for you right hadda camal this trigger price waa kii hadaaye aan dhahani intuu ku jiraa we go back to open orders laba order meesha ku jirto is the trigger price ki waa kana you can either inta imaan kartaa delete inta ka samey kartaa ama inta imaanaysaa waxaa leenahay delete intuu ka baxaa near order USDT cancel wuu ka baxay trigger price mane okay open order take profit you stop loss take profit keegi waa kii haddaaya inta ka soo geliyay but you can also come back here and edit waad edit garey kartaa waad bedeli kartaa haddaaya waxaan helaa $5 khasaaraan u ahay waa soo bedelo waxaan ani $30 baa khasaaro u ahay right $30 waa inaa meeshaan aan ka faa'iidaysto konton ma rabiye 75 rabaa and then you confirm it return of intaan aniga sameelahay return of ROI return of investment ama percentage kaaseeto intaa ku xisaabtami lahay waxaan iron P&L profit and loss right aad geli lahayd so midda kale oo noo hartay aan ka hadlin waxaa waaye if you labadan intaan noo hartay marka hadda waa ujeedaa open positions already waa ku jirnaa take profit stop loss keegi wuu itusinaya kan take profit stop loss weli ma gelinin and if I also want to close right now suuqa inaan ka baxo you just say market price right market price waxaa leenahan close it will execute it let's move this انت لو دقيقة okay if I want to close this هذا هورينا كبح السوق عنده ونيو قصارو يا مالعنا وصعدا $1 ايga tagtay hey flash close hore loo ka saara suuq immediately or you can say you know what I don't want to close boqolkeyga $1 ma rabi inaan kala baxo waxaa rabaa inaan kala baxo maybe 50 arrow in a kasaro short ahead it's good you have to click close short bash kaneeto soo yaraana boqol iyo sayaal maano maybe inta aragno let's say what's going to happen let's say 10 percentage waa kana wuxuu ku soo saaraya haliya arabtid this is completely 50 inta waxa uu rabnaa this is 20 10% arabna inaan ka saarno $10 arwa inaan ka saaro and then that's it $10 arwa inaan ka saaro no let's say 10 which is quantity 6.8 close short inta soo yaraanay margin cake soo yaraana margin cake soo yaraaday waxaana soo yaraanayo also my waxa soo yaraanay my positions because lacagta si yaray lacag ka bixi suuqa lacagta ka bixi inta ii gashay right the other thing as a karto waxa waaye marka isleedahay niyo aniga waa isbedelay kalsooni isku qabi ma aaminsani inuu bahalkaneeto oo soo noqonabo suuqa kor u sii socda amal trade-kayga waxa ku noqotay amal chat-ka ku noqotay waxa dhahday niyo aniga shaki baa ka qabaa meeshan ilaa uu soo jibsar baa amal waa isbedeshay waxa dhahday niyo my analysis wuxuu tusinaya uu soo noqon waa but
pullback ka dhacday, retest ka dhacday, previous low Mosen Jefferson very high waxaa imaaday buy ka imaaday, shadowgiisa u jeedaa wuu imaaday intuu wuu taabtay, rejection ka soo dhacay, rejection kaaneeto Mosen xooga wuu yaray blah blah waa isbedeshay whatever, waxaa dhacday I want to go long, you just come back here, reverse la leedahay wuu isbedelaa, right? Let's see what happens. Reverse from short to long macnaheedu waxaa price-ku hadda uu ku jiro ayaa long ku galoosaa, confirm. Let's see what happens. Zero inta ka arkaysaa, zero waa kaasaa. hore maxaa inta ku jirnay $5 khasaaro, $5 khasaaro, $5 khasaaro way qaateen already. ogaaw $5 kaa maqan, right? Unrealized profit waxay ahayd potential profit iyo loss aad samey doontid waxay ahayd $5 kaaseeto already waan khasaarnay. ku xisaabtam hadday long short u ahay, hadda waxaan ku galnay long, wax ku xisaabtam take profit iyo stop loss kaada dhan inuu isbedelay uu ka baxaa, instead of me. So let's say xataa waxaa raadinayaa take profit aniga waxaa rabaa 50% aa rabaa of the money aan geliyo suuqa inaan ka soo celiyo 54 PNL aa rabaa $54 aa raadinaya 50%. أنا وحان ديار هو هاي 25% وقصار إن سوق كلا بحو 27 أروى إن يجي قاتن already وحان أوجي هاي إن يجي قاتن $10. So you think about that 22 whatever, you know. But أنا قاعد this is just an example. So take profit, you stop loss, confirm. هذا تين هدي عربتيت you can actually do that. You can reverse it, take profit, or just stop loss, and so forth. Confirm into Ksobaha, into Imana. Or you can go back here and do that. But editing once at into Akusosaminin, into Kusosamekarta buy and sell, right? You stop it and stop loss, you take profit. Hadi Arabtit percentage in a hertit price, suqadan in aska hertit. Last price علينا close long وحري دونا everything وكحرا flash close everything أيو سوق كحري دونا هرو كساري دونا right مع الخسارة ده أتكون جرتت أيو سوق كسارة يا okay. So الحمد لله I think أنت صو شرحي كرو وصو شرحي أنتو إلهي علمي هلا يريسي قسي وصو شرحي. One last thing, probably on cardin wuxuu ahay cross waxaa waaye haddii aad slash it, you can change it, you can go cross, confirm aa leedahay. Let's say wuxuu ii galooyaa hadda cross waxaa dhahoosid waxaa waaye for example near waxaa ugu jirnaa hadda maxaa ugu jirnaa long short aa raba inaa ugu galo Bahol, same thing. Market price, yes. Profit loss, nope. Just clear this. Okay, no take profit, no stop loss. See this I'm going to open short. Feria. Bahol akso gale open short. What am I doing? I'm hedging. Hedging waxli yiraahdo. This one actually allows hedging. Labada dhinac ayaa suuq u galooya. But proportion kayga ma islo ya, la soco. 10x waxaa ugu jiraa long, 10x short aa ugu jiraa. Estimate 10x long, 10x short waxaa ugu jiraa 96, intan waxaa ugu jiraa 1000. So this is equivalent to $10 or short. Estimate liquidation kayga waa isku wada mid. Margin ratio 0.8. Halaha kula jiro waa $9, intana waa $100. Realized haddirtaan khasaarada aan ku jiro waa halahan, potential wixii aan ka faa'iidi doono ama aan ka saari doono inta waaye. So labada dhinac u gali kartaa, right? But ogaaw kan it's not isolated. This one is long, right? Meaning waxaan u soo galay, waxaan diyaar u ahay near protocol
estimated haddaa yaa xasuusto intu wuxuu ahay 6.2 hadda wuu isbedelay 2.6 way imaadeen waxaan dhahoyaa priceka hadduu imaado $2 waxaan diyaar u ahay $500 inaan khasaariyo $500 gubato diyaaraan u ahay ama priceka haddii uu aado meeshii profitka iyo riskii halaa ka raadinayo profitkaygaan qaadanayaa ama stop losskayga 7.2 stop loss and 6.7 take profit, right? Same thing. So cross margin macnaheeda waxaa waaye kan hadda euro aa ujeedid waa isolated waa 1.4 1.3 haddii oo 1.3 imaado lacagtan inta ku jirto la gubanayso kan ma iga taawanayo 500 ma iga khasaarayso laakiin niyo waxaan kula jiraa cross haddii aan rabo inaan bedelo oo aan isolated imaado ma iga yeelaya haddii oo confirm garay wuxuu adjust garanayaa waa kana switching from cross to mode to isolated margin is not supported ma ii ogolaanayo because wuxuu sababta u ogolaanan is I already opened a short dhinaca crosska and my liquidation is already baalkii wixii la yiraahdo estimated way xisaabsan yahay so if I want to get out from that and go back to waxa arab inaan ku noqdo flash close confirm near aka baxena boom inta imaanina cross waxa ku noqonayna isolated yeah it's wuxuu iga rabi doonaa kan inaan soo xiro xataa 3.0 kan inaan soo xiro xataa ku qasbana yep let's try it one more time because kii kale waa xiray let's see nope he doesn't want it okay so flash close haddaa flash close waa broweynay ma intaan ka broweynayna let's say this waxaa inta ku jirnaa long we go back here close open close long ku jirnaa so close my long 100%. So 100% halii dhana kula jiro arwa suuq inaan kala baxo close long confirm it alaana khasaaroya close long saaride waa qaatay I'm not holding hadertan any near ku sidoona halii that has been filled successfully slow I don't limit order migu jiro take profit migu jiro trigger order migu jiro training stop migu jiro already waxyaalahaas dhan soo xirnay right asan kan oo ani waxa is trade u galay so now you could go back waa ku noqon kartaa and actually do isolated because waxday waxay ahayd near kaligeeda ahayd and isolated cross aan ku sameynayni haddii aan dhaho waxaan ku galaa again isolated waxay tahay macnaheeda diyaar waxaad u tahay let's say market $100 you have to go open because in the close waxaa marka iska xiraysid but always inta badnaanta inta isticmaala meesha la isticmaala it's very quick suuqa fluctuation kiisa ama dhaqdhaqaaqiisa markuu volatility markuu badan yahay flash close way but always just put in your take profit and stop loss kaadi right so maxaa hadda kula jiraa inta haddii aan fiirino 100 waxaan dhigonaa open let's go open we are saying open short macnaheeda isolated haddii aan kuusoo gabgabeeyo kuugu soo dhameeyo isolated waxaa waaye 100 kan le diyaar tahay inaad ka khasaartid ma ahan 600 ma ahan 600 weli way kusii taaleysaa right so let's just do that open short market boom soo galnay right shooda uu jiro suuqa so bismillah inta ka hadli karo I think waan ka soo hadlay haddii aan wax gafay ama waxa isdhaafsiiyey wixii qalad ah anigu iga imaadaa wixii wanaagsan dhinaca ilaahay oo ka imaadaa I hope insha Allah walaalayaal ina wax ka baratay waan ujeedaa inuu very
very long video ay tahay 1 hour video waaye, but I hope ina wax ka baratay. Ama haddii aad rabtid short video aan soo sameeyo oo aan hadalaa soo koobkoobayo waan soo sameynaa, ama haddii aad leedahay hey waxaanan arkay ugu taagan yahay si fiican u soo sharax, insha allah waan kusoo dari doonaa. Inta hadleeni aan suuqa ku dhex jiray, haddii aad rabtid inaad ku noqotid chatka aad rabtid inaad fiirisid, hadda niyo waaye kan le taabanaa wuxuu ii gey doonaa euro dhinaca trading oo tusi doonaa. Waan ii soo gabagabay rabay, tana niyadda kusoo dhacday. taas yar ahayd aan nala qaybsan rabay. haddii aan rabo niyo inaan ku noqdo inta le taabanaa near chatka near oo tusinaa. And mid kale ilo waxay ahayd if I want to close all iyaga dhan inaa wada xiro close all la leeyahay. My pairs wuxuu iga qari doonaa waxyaalaha aan ku trade gareynayo. Other pairs except for kana hadda aan suuqa ugu dhex jiro. Bahalkan heeto la yiraahdo this particular chart ma ahane inta kale dhan uu iga qarinaa because ma rabi inaan daawado, right? So you can also reverse this. Everything waxyaalaha aad sameynaysa reverse oo sameyn kartaa, but you know insha allah waa bara doontaa. But taas sharaxida taas ay ahayd. This 1 hour haddartaan meeshaan ila fadhiyey oo aan euro aan loan ku soo galay. Arabi I was like, you know what, trade u jeedaa, even though meeshaan into aan sharaxaad yariis aan soo galooyo aan dhahay meeshaan horta aan sharaxo aniga sharaxaad ka qaatay. haddii aad rabtidna bahalkan wuxuu ku fiican yahay, you can actually draw. asigana waad ku sabri kartaa, you know, it's like trading view camal. Trading view camal waa, right? Daily trading, you know, daily trading, high lows intan waxaa waaye it was some kind of horizontal, so ascending triangle on a daily pattern camal ugu jeedaa. And eventually wuu soo noqday the price wuxuu ku soo noqday the previous waraaw qalinkii qalinkii lahay kan muxuu ahay waxyaalaha lagu sawiraya ma ujeeda. Anyway, previous high soo taabtay, you know, it made higher highs. Haddii aad rabtid it can actually be a good channel. You know, this is just me iska dhedheelooyo oo aan nitusinayo waayo inta aan u galay trading view igaaga fiican. Trading view aan ka isticmaalaa, but so haddii aad rabtid, you know, why aniga aan usoo galay long is those are the particular reasons why an euro and long usoo galay. It's not going to be a very long cabaar dhan ku jiraayay. So for me is to see eventually with this breakout ma noqon doontaa ama ma noqonayso. So on a 4 hourly way fiican tahay. Yeah, it's actually resistance level. oo hadda meesha uu ku jiro resistance level le waaye. Is there going to be a rejection ama sideways kan inuu ku jiro oo jabsa doonaa and it's going to make another all time high. haddii ay saa sameyso ka fiican, anigaba already profit ku jiro. I will stick to my profit and near short ugalay and I'll stick to my short. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waan igu soo dhaweeyay again waa walaalkiina Maxamed, channelka cryptocurrency ama channelka crypto ku taajir reer crypto waa kaasa dhinaca futureska. I hope inaad wax ka faa'iidaysatay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.